Hey Extreme Kids, hola Extreme Kids, yo soy I'm Eliezer, and I'm glad to be back once again. Estoy muy feliz de estar enseñándolos otra vez y aquí vamos, here we go. Como ven en el título, vamos a seguir hablando más de Pedro. As you see by the title, we're going to keep talking more about Peter. You may be wondering, where's Rodolfo? A lo mejor se están preguntando, ¿dónde está Rodolfo? No se preocupen, él está descansando por hoy. Don't worry, he's resting for today. But I introduce you guys to a new guest. Los introduzco a una persona nueva y a lo mejor la conocen. You may know her as Felipa. Hey Felipa. So Felipa está aquí conmigo hoy para ayudarme a enseñarle la clase de hoy. She's here today to help me to teach you guys about the classes for today. Ready, Felipa? She's ready. So pueden encontrar esta historia en Mateo 17, 24 a 27. You can find this story in Matthew 17, 24 through 27. In the beginning of this story, we see Jesus and his disciples walking town to town, talking about, Jesus or himself. Como vemos en el principio de esta historia, vemos que Jesús y sus discípulos están caminando pueblo a pueblo para hablar pues de Jesús o de él mismo. They went to a town called Capernaum. Fueron a un pueblo llamado Capernaum. Y unos hombres vinieron a Pedro. Some men came to Peter to talk to him, to ask him a question, para preguntarle una pregunta. Y estos hombres eran gente que llevaban dinero para el templo, o como hoy, la iglesia. They collected money for the temple, or like today, the church. You may be wondering, what are taxes? A lo mejor se está preguntando, ¿qué son impuestos? Y yo y Felipa vamos a demostrar qué son impuestos. Me and Felipa are going to demonstrate to you guys what are taxes. So imagine that I'm the people of God that's living in Capernaum. Imagina que yo soy el pueblo de Dios que está viviendo en Capernaum. Y Felipa está cobrando los impuestos para el templo. And Felipa is the person that's picking up the money for the temple. And she comes to me, ella viene a mí, and she's like picking up the money for the temple that we have to give. Y ella está cobrando el dinero que debemos que dar para el templo. Y como ven, aquí tengo $2. I have here $2. And she comes to me, ella viene a mí, and I know that I have to pay the taxes for the temple. Y yo sé que tengo que pagar los impuestos para el templo. Y se la doy. I give it to her. And she takes it, and it's for the temple. Ella se lo lleva y es para el templo. Esos son impuestos, those are taxes that were back in the day, que eran el día de antes para el templo, for the temple, and yeah, that's what taxes are. Eso es lo que impuestos eran. You may have noticed this picture of a fish. A lo mejor notaron esta foto de este pez y a lo mejor estás preguntando, ¿qué tiene que ver con taxes o esta historia, un pez? What does a fish have to do with this story and taxes? No se preocupen, vendrá luego en la historia, pero recuerden de este pez. Don't worry, it will come later in the story, but remember this fish. Going back to Peter, volviendo atrás con Pedro, vemos que estos hombres van a preguntar algo a Pedro. We see that these men are going to ask Peter something. And that question is, y esa pregunta es, ¿tu maestro no paga los impuestos del templo? They ask, does your teacher not pay the taxes for the temple? And they're talking about Jesus. Están hablando de Jesús aquí. ¿Y qué creen que Pedro respondió? What do you think that Peter has said? Yes, he does pay taxes, or no, he doesn't pay the taxes. Que sí paga impuestos o no paga impuestos. Y Pedro respondió que sí paga impuestos. Peter says that, of course, Jesus does pay the taxes for the temple. After Peter responded to the question, después que Pedro respondió a esa pregunta, él tenía este pensamiento. He had this thought about the question, de esta pregunta. Y quería hablar con Jesús de esta pregunta. He wanted to talk to Jesus about this question and let him know that this question was asked. Y dejarle saber que esta pregunta fue preguntado a él. And que si Jesús, si él pagaban los impuestos, that if Jesus and Peter pay taxes, he wanted to talk to Jesus about it. Él quería hablar con Jesús de esa pregunta. And so he did find Jesus. Y pues encontró a Jesús. Y fue él. He went to him. And before he could ask the question, antes que Pedro pudiera preguntar la pregunta, Jesus asked him something. Jesús le preguntó algo a Pedro. Y le preguntó, ¿qué crees, Pedro? ¿Los reyes cobran los taxes
los impuestos de sus propios hijos o de otros? Jesus asked Peter, what do you think, Peter? Do kings ask taxes from their own children or from others? And Peter knew the answer. Pedro sabía la respuesta. Y él dijo, de otros. Peter said, from others. And Jesus said, pues his sons are free from paying taxes. Y Jesús dijo, pues sus hijos son libres de pagar los impuestos. You may be wondering again, why did Jesus ask this question about the king and his sons and others? A lo mejor se está preguntando otra vez de por qué está preguntando de un rey, sus hijos y otros. Well, as we know, como sabemos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. And the temple was the house of God. El templo era la casa de Dios. Y Jesús siendo el Hijo de Dios, and Jesus being the Son of God, he didn't have to pay taxes. Él no tenía que pagar impuestos. Pero él dijo, but he said that so we don't offend him, para que no hagamos sentir mal a los que están cobrando of the people that's collecting the taxes. I want you to do something, Peter. Quiero que hagas algo, Pedro. Before I tell you what Jesus said to Peter, antes que te diga lo que Jesús le dijo a Pedro, Rodolfo nos dejó algo para encontrar. Rodolfo has left us something to find, and it's a fish, and I'll leave the picture up here. Es un pez y les dejo la foto acá arriba. Como le gusta esconderse, like how he likes to hide, he left us something to find, and see if you can find it. Nos dejó algo para encontrar, y a ver si pueden encontrar este pez. So now that you found a fish, ya que encontraron el pescado, vamos ahora a hablar de este pescado. Now we're going to talk about this fish. And as you see, Felipa's not with me anymore. Como ven, Felipa ya no está conmigo. And we're going to let her rest. Vamos a dejarla descansar por hoy. Como nos enseñó que son impuestos, like how she showed us what are taxes. And yeah, we're going to give her a rest. Vamos a darle un descanso por hoy. And yeah, let's continue with this fish. Vamos a continuar con este pez. So this is what Jesus told Peter. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Que vaya al lago, to go to the lake, and to throw his fish hook in the water. Que pusiera su anzuelo en agua. Como vemos, un anzuelo, a fish hook. And the first fish that he was going to catch, el primer pez que él iba a agarrar, que le abriera su boca, to open its mouth of the fish. And in that mouth, y en esa boca, encontrará una moneda. He would find a coin. And that coin was to pay the taxes for Jesus and Peter. Y esa moneda era para pagar los impuestos de Jesús y de Pedro. Peter did what Jesus told him to do. Pedro hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Fue al lago, he went to the lake and put his fish hook in the water. Y puso su anzuelo en agua. Y como vemos aquí, ahí ya está el anzuelo. As we see here, there's a fish hook. And Peter got his first fish. Pedro agarró su primer pez. Y abrió la boca. He opened the mouth of the fish and he reached inside. Él alcanzó adentro del pez y ahí estaba una moneda. There was a coin in that fish. And yeah, that's what happened. Y eso es lo que pasó. Una moneda estaba en un pez. A coin was in a fish. What can we learn from this story? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que Dios proveerá. We can learn that God will provide. And we can also learn that God makes miracles, que Dios hace milagros. Como hizo un milagro aquí con el pez, like how we see that God made a miracle with the fish. And he also provided for Jesus and Peter. Él también proveó para Jesús y a Pedro, para que pudieran pagar los impuestos, so they could pay taxes for the temple, para el templo. Now there's something that I learned that I want to tell you guys too. Y hay algo que yo he aprendido y quiero decirles a ustedes. Que cuando pedimos algo a Dios, when we ask God for something, He will provide. Él va a proveer. Y ahora, unas veces la respuesta es sí. Sometimes the answer is yes. Sometimes no. Unas veces no. Y unas veces es espera. Ahorita no es el momento. And sometimes the answer is wait. Now's not the time. But it will come. Pero va a venir. Y yo te voy a dar lo que necesitas. And I will give you what you need. And like I said before, como dije antes,
Dios nos dio lo que necesitamos. God has given us what we need, like water, agua, comida, food, a home, una casa en donde quedar. And it's something God has already given us. Y es algo lo que Dios ya nos ha dado. And it's something else that we can learn from the story. Y es algo más que podemos aprender de esta historia. And yes, God does miracles. Dios hace milagros. Como lo que hizo con un pez, like what he did with the fish. How he made a coin appear out of the mouth of the fish. Como hizo una moneda aparecer en la boca de un pez. Pero lo que yo hice con la moneda hace un ratito, what I did with the coin a while ago, was not a miracle. No fue un milagro. Solo Dios hace milagros. Just God makes miracles. But I would like to show you how I did it. Les quiero enseñar cómo yo la hice, so it can help you learn better this story. Para que les pueda ayudar a aprender más de esta historia. All you need is a coin and a piece of paper to draw on. Solo lo que necesitas es una moneda y un papel para dibujar. Y dibuja un pez. No tiene que ser así, pero cualquier pez. You can draw a fish, but it doesn't have to be like this. And then you draw the mouth open. Y luego dibujas la boca abierta, como vimos en la historia, like we saw in the story. And then you just put it right there on the table. Solo lo pones en la mesa. Y con la moneda, nomás lo escondes aquí. All you have to do is hide it right there. And then you can do this with your mom and dad. Lo puedes hacer con tu papi y mami. And just hide it from the sight. And you could tell them the story of how a coin appeared in the mouth of a fish. Y puedes decir con tu mami y papi que como una moneda apareció en la boca de un pez. De Jesús y Pedro, of Jesus and Peter, and what happened to them. De lo que pasó con Pedro. And all you have to do is hide it. And you'll be like, Mom, Dad, Mami, Papi, this is lo que aprendí, this is what I learned. Que Dios hace milagros, that God makes miracles. And what he did is made a coin appear in the mouth of a fish. Y lo que él hizo es hacer una moneda aparecer en la boca de un pez. Nomás lo agarras así, tapas la boca, you cover the mouth, and you just grab the coin from the thumb. So lo agarras la moneda de tu mano y lo apareces, así. All you have to do is make it appear. So we'll do it with this fish. Lo voy a hacer con este pez. So, así, just cover it, taparlo, and there you go, the coin. So we're done with the class. Ya terminamos con la clase y escondí algo durante este video. I changed something throughout this video, and it has to do with this fish. Tiene que ver con este pez. No es la boca, it's not the mouth, but it's something else. Es algo más. Si quieren ir atrás a buscarlo, if you want to go back and find it, pueden, you can. But we're done now. Ya terminamos, and remember, God provides, Dios provee, He does miracles, Él hace milagros, and yeah, I will see you guys next time. Los volveré a ver otra vez algún día, and yeah, I will see you guys later. Bye. Hey guys, make sure you're watching all the videos. Subscribe, comment down below, and give it a big thumbs up. Bye! I introduce you guys to Felipa, and here, yeah, now that we una moneda, paper to draw on. Vamos con la clase y los volveré a ver. That's all, folks.